Hello my dear student, welcome back once again. Ngasi aina takadriba chapter asi chapter number 9 gi halves and quarters gi ani suba tangkak ni. Ngasi aina semi ba video asi koi class 4 gi math rehearse gi problem khara hona na ba gidamakta semte ba video ni. Aduna my dear student worksheet 1 gi question number 1 hane angsi color one half of the following figures hai. Pirami ba figures sing one half color tawduni. Aduna one half color tawge hai taragadi kari haba figure do two equal part khadongani out of two equal part to manungda one part kha color taw taragadi that is one half color tawbani and hai of that figures to ge gyantani ko. And then about question number 2 nam kari circle half of the given object say object sigi half circle tawduni ko adu taragadi object se hana count to be hai tare. Question number A da then apple ne pir se apple se kya sui haba matam da 8 ka sui ko half of 8 te dum khangangani yantai ko half of 8 ki tangkai harini aduna math ki tam dana kari hana inage haba matam da 1/2 into 8 kan hai 1/2 into 8 that means half of 8 harini half of 8 ti kya tai haba matam da 4 tai very simple ni ko aduna 4 khak ni khona circle tawsin doise that means half tare ko tangkai hai ta. Then about B dana kari pencil se count to piro kya no 4 half of 4 di kya no 2 khak ne khona circle to pencil ani khak ne khona circle tawsin doise. And then about C dana mu bottle se count to piro bottle si ko 10 ni then half of 10 di kya no 5 ni then 5 circle to pero any maths ki tam gi kanu to su itho isini ko hai petang yengo. And then about D dana kari back si kya no 6 ni half of 6 di kya no 3 ni and then the 3 back khak ni ko na circle to sin doise gyanda ni ko. Aduna about question number 3 dana kari show the given fraction by coloring the same figures in the different way. Tungan be hiram da akhoi color tawduni akhoi gi half the color tawduni man pyramid si half ni natra half the color tawduni habise ainen tawri be sida dum yengo kaya thokoi manung dano 1 2 3 4 5 6 then 6 part ki half the kya no ainen hujik ta kari hagi half of 60 kya no half of 60 that is 3 then part ahung khak ni khona color tawdusi part ahung khak ni aduna sangadriba part sa khona different way lo ba different way that color tawbiu ha aduna aina tawri bisi khange ko. Then about A gina sumain tawre then about B gina sumain tawbiro nang apam ni sisu. And then about question number 4 tick the figures half of which have been colored. Kari hari no haba matam da pyramid ba question sing se sigi half oiba figure sing do madada tick to you have ni. Aduna question number A sini 1/2 tare halves ki koi fraction form that 1/2 natra. And then about B sidi half natra and then C su half C di half la yes C half ni ko akhona kamai khangi haba matam da mana kona hujik to object ta tawgib duni then out of 4 gi manung da ani khani color tor mi se that means tangkhai tare gyanta ni ko that means question number C is half ni. And then about question number D na half na te and E C D half la mani and then about F su half ni same as question number C ga manare ko aduna yeng si. Then question number 5 ki find the following have. Question number A da half of 72 ki tangkai kaya no 36. Then about B na half of 12 ti kaya no 12 ki tangkai kaya no 6 ni. Then about C na half of 20 ki tangkai na kaya no 10 ni. Khula ne de putok pangami ko sumana adubu karam na hot kani habeg du ki matang da munai na si half of 72 half means kaino 1/2 of means kaino into habane aduna
इथोरकपदा कमाय इतारे 1/2 into 72 अखोइना मल्टीप्लाई तौद्रिंगेगी ममांगदा करीगुंबा न्यूमरेटर अमदी डिनोमिनेटर दु मसिंग हंथनबा यारगदी हंथलु हाय अदुना हंथनबा हाय तादि कनाना हंथनदुनो हाबा मतमदा मल्टीप्लिकेशन अमदा पुन्ना यावबा अमना हंथनदुने करना हंथनगने हाबदी यंगसी 2 सी डिनोमिनेटर नि 72 सिना न्यूमरेटर नि अदुना 2 and 72 सी कना की मल्टीप्लिकेशन द पुन्ना यावी हंगपा मतमदा 2 द यावी हन हाइदुने करमना खंगी 2 सिदी खंगे को देन अबाउट 72 से करमना खंगी नो हाबा मतमदा मागी लास्ट डिजिट द 2 इवन नंबर न लोरंबा हाय तारे इवन नंबर हाइदि कैनो 02468 मसिना लोइबो कोइ कोइने इवन नंबर ने हाबा नत्रा अदुन 72 से इवन नंबर न लोइरबनिना देन 2 गी मल्टीप्लिकेशन द पुन मल्टीप्लिकेशन द यावी हाइदुने अदुन 2 ने रिड्यूस तौबा याय 2 न हंधन बया क्रम हंधन बनो दु यंगसी 2 गी मल्टीप्लिकेशन द 2 ताब लेब्रा यस लाइक अदुना 2 गी मुहता 1 थम 2 1 is 2 हैना क्या ताराबा देन 72 द क्या द लई हाबदु करमना खंगनी हाबा मतम द डिवाइड तौथोकपिरो दुसु शॉर्टकट ता कोने डिवाइड तब मतम 7 ताबा थिदुनी चुमिको 2 3 आर क्या नो 6 नियरेस्ट टाइम में 7 ताबा दि लैत्रमने 7 6 को होरेन माइनस दरकनी होरेन डिवाइड तौबदा नत्रा अदुदि 1 1 गा लेमोरिबा 2 सिगदि 12 तारे देन 2 6 क्या नो 12 द आंसर इज क्या तारे 36 को करमना 36 तारे इनो हाय तारगदि खोना 2 गी मुहत्तसु 1 इकरे एंड देन मथक तो 1 लई 1 1 द डिवाइड तौदि 1 दम तादुइनी देन 1 गे 36 का मल्टीप्लाई तौबदना क्या नो 36 तादुइबा लाइक दिस माइन तौरगा अबन अबाउट b सु c सु अमदन ट्राई तौ को एंड देन b गे चिन न हायरमची 1/2 into 12 हाना लाकनी देन 2 and 12 सी न्यूमरेटर अमदी डिनोमिनेटर नि मसी मल्टीप्लाई तौद्रिंगैदा रिड्यूस तौबा याबरा हाना येंगो हाबनी को हाबदी मल्टीप्लिकेशन अमदा पुन्ना याबरा येंगमो हाबनी यावी यस कनादा यावी 2 द यावी देन 2 की मल्टीप्लिकेशन दा 2 ताबा कया द लई 1 द लई अदुना 2 की मुहत्ता 1 2 1 is 2 हाना 1 इपी बकथलगा को देन अबाउट 12 किना कया द लई 6 द लई 10 12 से कथलगा 2 6 जार कया नो 12 हन हरंगदो So the young my dear student about question number 6. Show the given fractions by coloring the required number of objects from its collection. Piramiba given fraction sigi matungina khona dakar oba number of objects to ni khona color to be high si. Adana question number A the half of 14 circles ai. Akona half of 14 habegi ujikte su tawlo ge question number 5 ta ko half of 14 ni ke ano 7 ni khona holaga su putok pa yai ko. Then half of 14 khoi samna line haiba ngambagi sakti laita de that hare ka thak ko color to bi bai tare then kari guma masing se saurak tar ka di ka do ba khona ngasai hot khiba angka kam na hot kani habadu gi matang da to khibudu adu apply to rakanda to ka to ba then half of 14 ni ke ano de 7 ni then 7 circles ni khoni color to drisi then about b then kari half of 18 square then 18 gi square half of 18 ni kya tare habu matam da 9 ni then 9 square khani khona color tau dusi gyandar ni ko then about question number 7 chemu yengsi Anju bought a pizza amalore Anju na she cut it into 2 halves ani kathale and gave 1 half of it to Mohan da kya pire half ma pire Then Mohan cut his part. Mohan phangi ba part to adu so mu kya thona khaido ani thona khaido chamana ba ani da khaido and gave 1 half of it to Dino the piri. Dino dong pito emai tangkhai ma pirak pado tangkhai du so mu tangkhai mu ta thoga Dino the piri. How much part of the full pizza did Dino get to eat hai? Dino na phangdu je whole pizza do gi manung da ka kaya khang ka part kya khang mana phangi do na hai. Aduna aina ireibasi habetang gyan tabre angse dum wari libani ko then Dino divide the whole pizza into 2 halves ata khangbra Dino na whole pizza du ani thona khaido halves da ani halves ani ka khaido and gave 1 half to Mohan the pere adu ita Mohan phangdu se so Mohan got kya no haba matam da 1/2 ne kya tare ko
Again, Mohan divide his part. My part to mu kya thona khadwe into two halves khadwe and gave kanada pide 1/2 of it to Dino. Then maduna takpadi Dino na phangduri basi Dino got kaya ba 1/4 of the whole pizza. Pizza do mari thokpa manungda amakha oirane. Gantaraba khangani ko. Yengsi question number 8 si. The price of 1 kg onion was spaced ₹30 and Raman purchased half kg onion. How much money did he pay? Question siga atra hai petang halake. Onion kg amada lupa kuntra ni and Raman purchased taurisina lairisina half kg ni. Adu ita de Raman pidriba paisa se kaya no haina hangba question ne. Aduna aina iripasi yangsi price of 1 kg onion si ₹30 ireko and then price of half kg onion hai targadi kg tangkai gi maman hang manata adu itadi kamaina lakani haba matamda half of 30 lakani 30 gi tangkai hain hai aduna 30 gi tangkai habasi koina maths ki term da kamaina ike haba matamda of habado into the onthoni that is 1/2 into 30 hani 2 and 30 si multiplication amada punna yawi kanada yawi haiba matamda 2 de yawi aduna 2 na cancel chat pe yai ko aduna 2 1 is 2 2 15 are 30 the answer is rupees ke tare 15 tare aduna therefore he paid ke pere rupees 15 pere gan tani ko my dear student aduna my dear student asigi de ai mata asida losilage mathange amuk worksheet 2 ge amuk naina si asigiti losilage have a nice day bye.